સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. નમસ્કાર મિત્રો, સૌ કોલેજના મારા સાથી મિત્રો, પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ, વિદ્યાર્થી મિત્રો, આચાર્યશ્રીઓ. સંધાનના અનુસંધાને બાયસેગના માધ્યમથી આજે ડૉક્ટર મનુ વોરા, જેઓ ચેરમેન અને પ્રેસિડેન્ટ ઓફ બિઝનેસ એક્સેલન્સ ઇન્ક યુએસએમાં છે અને આપણા ગુજરાતી છે, અમરેલી જિલ્લાના છે, તેઓ મારફતે ઇફેક્ટિવ ટાઈમ મેનેજમેન્ટનું આજે એક લેક્ચર સિરીઝમાં એક એમનું પ્રવચન ગોઠવ્યું છે. એમની ખૂબ ઈચ્છા હતી અને આપણી પણ ઈચ્છા હતી કે આપણે આ વિશે તમામ વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ આપણે જઈએ. એ પ્રસંગે આજે ઉપસ્થિત ડૉક્ટર મનુ વોરા સાહેબ, જેઓ યુએસએથી ખાસ અહીંયા પધાર્યા છે, એમનું સ્વાગત કરું છું. સ્વામીજીને આપ ઓળખો છો, વિવેકાનંદ રિસર્ચ ટ્રસ્ટ અને રામકૃષ્ણ મિશન વડોદરા એમના જે વડા છે એવા સ્વામીજી પણ આપણી વચ્ચે છે. આ બંને મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરું છું. ખાસ કરીને ઇફેક્ટિવ ટાઈમ મેનેજમેન્ટની વાત ઘણા બધા આપણે કરતા હોઈએ છીએ, પણ ઇફેક્ટિવ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ વિશે જે એમના અનુભવો છે, વર્ષોના જે એમનો નિચોડ છે, એ તારણો આપણી સમક્ષ રજૂ કરશે. હું એમને પુનઃ આવકારું છું, આપ સૌને પણ આવકારું છું. ધન્યવાદ. મિત્રો, આજે આપણે ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણી વચ્ચે ડૉક્ટર મનુભાઈ વોરા છે. હમણાં જેમ શાહ સાહેબે કહ્યું, તેઓ મૂળ ગુજરાતના છે, અમરેલીના છે. ભલે હમણાં ઘણા વર્ષોથી તેઓ શિકાગોમાં અમેરિકામાં રહી રહ્યા છે અને એમની એવી ઈચ્છા છે કે એમણે સમાજ પાસેથી ઘણું મેળવ્યું છે. હવે એમની 70 વર્ષની ઉંમરથી અને હવે તેઓ સમાજને પાછું દેવા માગે છે. એટલા માટે એમણે ઘણા બધા કાર્યક્રમો કર્યા છે, જેમાં એઓ ચેરમેન છે બ્લાઇન્ડ ફાઉન્ડેશન ફોર ઇન્ડિયા યુએસએ. એના માધ્યમથી લાખો ઓપરેશન્સ મોતિયાના ફ્રી કરાવ્યા છે તેમણે ભારત વર્ષમાં, અને ઘણું બધું દાન એકઠું કરીને ઘણી બધી સેવાનું કામ કરે છે. અને એ સંદર્ભમાં અમારે રામકૃષ્ણ મિશનના સંપર્કમાં આવ્યા ઘણા વર્ષો પહેલાં, અને રામકૃષ્ણ મિશનમાં ઓછામાં ઓછી એમણે 90 મોબાઈલ મેડિકલ વેન એમણે પ્રેઝન્ટ કરી છે, જેથી અમે લોકો અંદરની જે અંધ લોકો માટે કામ કરી શકીએ, ઓપરેશન આઈ કેમ્પ વગેરે કરી શકીએ. તો આવી રીતે અમે એમના સંપર્કમાં આવ્યા. અને પછી હમણાં હું અમેરિકા ગયો હતો તાજેતરમાં પાર્લામેન્ટ રિલિજનમાં ભાગ લેવા. ત્યારે શિકાગોમાં પણ એક આર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ શિકાગોમાં મારું લેક્ચર હતું, ત્યારે એમની સાથે વધારે ગાઢ સંપર્કમાં આવ્યો. અને ત્યારે એમણે એક નવી વાત કરી કે તેઓ ચેરમેન અને પ્રેસિડેન્ટ છે બિઝનેસ એક્સેલન્સ ઇન્ક યુએસએના, અને હવે એ એડવાઇઝર ઓફ એમિનન્સ બિઝનેસ એક્સેલન્સ છે એએસક્યુ ઇન્ડિયા ન્યૂ દિલ્હીના, પણ સાથે સાથે એડજંક્ટ ઓફ ફેકલ્ટી સ્કૂલ ઓફ પ્રોફેશનલ સ્ટડીઝ નોર્થ વેસ્ટર્ન યુનિવર્સિટી યુએસએના છે, અને વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી ગ્રેટ લેક્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ ચેન્નાઈ, અને ઘણી બધી સંસ્થાઓમાં તેઓ મેનેજમેન્ટ એક્સપર્ટ તરીકે જાય છે. આ એમનો બીજો આયામ મને જ્યારે ખબર પડી, અને ત્યારે એમણે કહ્યું કે આવી રીતે તેઓ નોલેજ ટ્રાન્સફરમાં હવે વધારે રોકાયેલા છે, અને 40 વર્ષોના એમના અનુભવોનું નિચોડ તેઓ આપી રહ્યા છે આખા વિશ્વમાં. ત્યારે મેં એમને નિમંત્રણ આપ્યું કે તમે ભારતમાં પણ આને વધારે રીતે કરીએ. અને પછી એવું આપણે કર્યું કે ગૂગલ હેંગઆઉટના માધ્યમથી તેઓ દર મહિનાના ચોથા બુધવારે રામકૃષ્ણ મિશન વડોદરા તેમજ બીજા ઘણી બધી કોલેજીસમાં, ગુજરાતની કોલેજીસમાં તેઓ ગૂગલ હેંગઆઉટના માધ્યમથી દર મહિનાના ચોથા બુધવારે સવારે 10 થી 11 તેઓ આ હજારો લોકોને જ્ઞાનનું સિંચન કરી રહ્યા છે. અને ત્યારે મારા મનમાં વિચાર આવ્યો, શાહ સાહેબ સાથે વાત થતી હતી કે આપણે ગૂગલ હેંગઆઉટના માધ્યમથી જો અહીંયા બાયસેગના માધ્યમથી પણ જો કરવામાં આવે તો લાખો વિદ્યાર્થીઓનો આનો લાભ મળે. એની વચમાં એમનો અહીંયા ભારત આવવાનું થયું, અને તેઓ ખરેખર તો ચેન્નઈ અને મુંબઈ માટે આવ્યા હતા. પછી મેં એમને નિમંત્રણ આપ્યું કે તમે ગુજરાત એક દિવસ માટે પણ જો આવી શકો તો જે ગૂગલ હેંગઆઉટના માધ્યમથી કરવાના છે લાઈવ તમને બધા સાંભળે, સ્ટુડિયોમાં જ તમે પોતે આવો. અને શાહ સાહેબે પણ આ યોજના વધાવી લીધી, અને એવી રીતે આજે ડૉક્ટર મનુભાઈ વોરા આપણી સાથે છે. અહીંયાથી અમે લોકો નિરમામાં જશું, ને પછી વડોદરામાં સાંજના એમનું લેક્ચર છે, ને કાલે તેઓ પાછા મુંબઈ જશે, ને 2 દિવસ પછી તેઓ પાછા અમેરિકા જશે. તો આવા ટૂંકા સમયના ગાળામાં પણ આપણને એમનો લાભ મળી રહ્યો છે. અને જેમ હમણાં શાહ સાહેબે કહ્યું, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ બહુ જ મહત્ત્વનો વિષય છે દરેક માટે. પ્રોફેશનલ્સ હોય, ટીચર્સ હોય, સ્ટુડન્ટ્સ હોય કે હાઉસવાઇફ્સ હોય,
દરેક માટે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ અત્યારે બહુ મોટો વિષય છે અને ટાઈમ મેનેજમેન્ટ અને સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ એક સાથે ચાલે છે. જ્યારે ટાઈમ મેનેજ આપણે નથી કરી શકતા ત્યારે સ્ટ્રેસ થાય છે અને સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ નથી કરી શકતા ત્યારે આપણને ટાઈમની વાત આવે છે. તો આ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ જો આપણને આવી જાય તો આપણું ઘણું બધું સ્ટ્રેસ ઓછું થાય જીવનમાં. તો ઇફેક્ટિવ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ એમના પોતાના અનુભવના નિચોડ પર તેઓ અત્યારે કહેવાના છે. તો આ પ્રસંગે આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ અને હું એવી આશા કરીશ કે આપણે એમનો પૂરેપૂરો લાભ ઉઠાવીશું. ઓકે, નમસ્કાર અને બધાને સુપ્રભાત. So thank you, Swamiji, for your very kind introduction, and thank you, Shri Shah Sahib, for inviting me to share some experiences with a large number of students throughout Gujarat. It's my privilege and honor to be here. I come from Amreli, where I did my SSC, then 2 years in Khalsa College in Mumbai, and then I had a chance to study at Banaras Hindu University, the Temple of Learning, built by Mahamana Pandit Madan Mohan Malaviya ji from 64 to 68. So I learned the time management at Banaras Hindu University. When I joined the college there, I had 13 subjects to study. And there was only 9-month window, no semester system at that time. And at the end of 9th month, take the exam for all 13 subjects. Now that gave me some idea how to manage my time effectively. And I was using my time to study all 13 subjects, one chapter at a time. So essentially like army marching towards the operation theater, one platoon at a time. And that's how I began to learn how to manage the time effectively and how to be effective in whatever I could do. So today we are going to focus on how to get things done. So that was the 1964. In 1984, when I was with AT&T Bell Labs in Illinois area in Chicago, I took a course on how to get things done, one-day course. And that course has helped me a lot, both professionally and personally, how to optimize my effort to get the best results without wasting much time. So today we will be focusing on goal setting in the context of time management, planning, prioritizing, decision making, scheduling our time. One of the things is how to learn to say no when you have too many things on your plate. How do we organize? Big thing is we get a lot of interruptions when we are doing things. So how do we manage it? Biggest culprit of our waste of time is the meetings. And in any setting, meetings are the time killers. So we'll talk about that. One other issue pops up is procrastination. I won't do it today, I'll do it tomorrow. Tomorrow never comes, like Brahma's minute never arrives. And how do you delegate your work to others to get the maximum benefit? And in the work setting, when all of you take up the job, you need to collaborate with other people to achieve the maximum value for the organization and for yourself. So this is all about the various components of time management process. So we'll take the journey now. Now we begin with some quotes on time management. The first one is from Ralph Waldo Emerson. This time, like all times, is a very good one if we but know what to do with it. The next one from Maya Angelou. All great achievements require time. There is no silver bullet. We need to spend time, work on the right things. Third one is very interesting and very appropriate from St. Francis of Assisi. Start by doing what is necessary, then what is possible, and suddenly you are doing the impossible. And this is the sign where you are very effective in what you do. Benjamin Franklin told us that never leave till tomorrow that which you can do today. Now, next one is an interesting way to look at it. The bad news is time flies. The good news is you are the pilot.
So it's up to you to manage your time, otherwise time will slip away. Next one is with the humor built in. We call it tongue-in-cheek. I'm definitely going to take a course on time management just as soon as I can work it into my schedule. And unfortunately, that time never arrives. And the last one is the coach of the sports area in the US. What he tells us is priceless, that the time is free, but it is priceless. You can't own it, but you can use it. You can't keep it, but you can spend it. Once you have lost it, you can never get it back. So these are some icebreakers to get started on the time management. Now let's take a look at some of the myths of the time management. People think that the time management is a very complex subject. Not true. The basic process is only 5 major steps. How do you set the goal? On what key items you will be working on? How do you plan your time? How do you prioritize that you are working on the important thing and not spending time on the urgent or the firefighting? How do you schedule your time so that the right things, the important things get done? And one has to organize himself or herself so that you can get the maximum without fumbling around. Now, second point is very important to keep in mind. Activity is good in itself, not true. We need to do the activity, but the focus should be on results. So being busy is not the same as being effective. If you are working on the low priority item, your time is getting wasted and you are not getting the full value of what you need to achieve. Now, here is a simple guidance on the 80-20 rule of time management. The relationship between input and output is not balanced. So 20% of a person's effort generates 80% of his or her results. So obviously we need to focus on the important 20% of the things so that we can get the maximum value, 80% of it. And this is where I'll share with you one specific slides where we focus our time to get the maximum results. Now, this is again a view of some of the internal time wasters where our time is going away. So if I'm not disciplined, I will not be able to manage number of things I need to do. If I'm not decisive, I'll just keep putting things away, don't make any decision, then my time is gone. If I'm disorganized, then I cannot find my things. We talked about procrastination. This is one thing we can all learn, not to put it away, do it as quickly as we can, clear it as quickly as we can. There is the inability to say no because we want to be nice with other people. So we essentially take on more and more and more on our plate, but that creates an indecision. We cannot eat everything, all we have on too much of a full plate, so you have to manage that in that sense. Now, if you are working with your people, and if you have people reporting to you, need to have a good delegation skills, because if you keep doing everything yourself, then your people are just sitting there, they are not getting developed, and you have to carry the load, and that is not good. Now, sometimes if I am daydreaming at my workplace, I am physically present, but mentally I am tuned out. I am thinking about something else, and that wastes my time. And as we all know, if we worry too much, we do not achieve much. Stress builds up, as Swamiji said. Lack of time management builds up the stress management issue. And worrying too much is not the way to do it. Work on things and things will get completed if you do it the right way. Some external time wasters quickly. Now, when you are working or even while you are doing studies, people will drop in and they will essentially create interruptions.
We also, with the smartphone and everything, we keep checking our mail constantly, email, WhatsApp, SMS messages keep coming, and our time is distracted. So socializing in the office space, people gather around, tea break, coffee break. Third one is a very common issue around the world. Too many meetings. Most of those meetings are not productive. You are doing some important work, unscheduled visitors drop in without taking any appointment. Your work environment is not very conducive. It is poorly arranged, then you cannot get your things done. And of course, if my goals are not clear, then I'm just spending my time without understanding where I need to go. And when there is a dependency issue, you need to get help from others to get your work done. And if they are busy, you need to wait. And of course, most of the organization, they have their own bureaucratic red tape, which creates the waste of time. And there could be a few other issues around this point. Now let's talk very briefly about right brain and left brain. So in general, people who have an artistic tendency, they are the right brain people. They see the option at every turn. For them, things are not real. Rarely they think it's black or white. They could see through the gray area in the middle. And for them, time is polychromic. Many things are happening simultaneously. So they are more adapted because of their right brain tendency. Now, engineers like me, we are left brain people. We see things very clearly, either it's black or white, and we are not good at recognizing the gray area. And for us, time flows in a monochromic order, like do one thing at a time, and then once the first thing is done, I go to the next thing. So I think each one of us are unique. Whichever is our preference, either right brain or left brain, we can make the effective use of our God-given talent. Try to be effective, be helpful to others, and serve